Welcome to Kijana Msafi Interior Design. We're a place called UGATUZI. UGATUZI iko past Kiembeni. For those who live in Mombasa, you know Kiembeni mbele kidogo. There's a place called UGATUZI. Hapo ndo nimekuja kufanya a beautiful modern kitchen. Whatever I'm going to do in this kitchen, I've not done it in any other project ya kitchen. Sijafanya hii kitu naenda kufanya hapa. So you have a reason to follow this project. So in most cases wakati napatanga kitchen, client amepata opportunity ya kumjengea modern kitchen na iko na ile mawe, ile slab imejengwa hapo juu. We don't normally do ile mawe wakati unajenga modern kitchen. Hiyo itakusumbua sana kwa sababu ya mahesabu. Sababu ya mahesabu ya cabinetry zangu vile cabinet drawers zitaenda, shelving zitaenda na partitioning yangu yote itakuwa affected. So in most cases huwa na demolish hizo mawe. Na pia vile ujamaa alikuwa ameka zile mawe ako ameconsider geometry kwamba kuna balancing hapa, kuka inafaa kuwa center vizuri. So I'll demolish. Once we demolish, tunatengeneza plinth. Plinth hapo chini tunatengeneza all through plinth nzuri, alafu from there ndio tutalay our kitchen on top of it. But tunataka kwenda step by step. We want to show you these things step by step so that you see hii kitu huwa tunafanya namna gani. Watu wasije wakasema au kijana amedownload ama I'm not the one who's doing these things, nimedownload. No way. I am an expert in this field na mimi ndo napiga hizi vitu mnaona na post kwa mtandao wa kijamii. So let me take you through. Check it out. Tuna lay off plinth. Most cases hiyo plinth watu tunatumia millimeter so that we have precise measurements. Kuna allowance tumeacha hapo all through vile kitchen ita flow. So most cases huwa nikileta maplamba mason wangu kwa site huwa despite the fact that wanajua Kenya wanafanya, I make sure that I supervise and look at the measurements vile wanaweka hiyo kokoto vizuri so that we cannot lose even a millimeter. A millimeter or 2 millimeter in interior design itakukosa sana so when you're doing a modern kitchen like this one. So most cases huwa na supervise kabisa na make sure plinth imekuwa vizuri all through vile mnaona, alafu from there we toka from that step we go for another step. Next step ni plumbing. You know, initially immediately after nimalize high school, my shemeji used to be a contractor na alikuwa anashika kazi mingi sana. So akaniambia vile umemaliza shule sahi and you're free, kindly kuja nikufundisha hizi kazi. So he trained me a lot sana kusupervise about tiling, kusupervise plumbing, kusupervise electrical work, kusupervise roofing, kusupervise kitchens vile zilikuwa naundwa. So nikalearn a lot of the stuff. Never did I know that these things nitakuja kuzitumia in future, because later I left that career nikaingia another career, later nikakuja kujoin interior design. So whatever I learned there ndio natumia sana in what I'm doing right away. So kama plumbing for example, I learned a lot about plumbing. Hakuna kitu zinadanganya about plumbing. So kama for example nikileta fundi hapa plumber kuja akufanyia kazi ya plumbing. So most cases huwa nanuanga everything that is needed, because I know what is needed here. Tina inahitajika hapa, everything inahitajika ndio kuteremsha hii maji chini, because as you saw initially wakati nilikuwa nasha behind the scenes hapa, hiyo maji ilikuwa imewekwa juu. Hiyo maji ilikuwa imewekwa juu na the kind of tap naenda kutumia ile faucet yenye inamwaga maji this way. So lazima ningefanyia replumbing afresh ndio niwezeka maji chini vizuri, ni kile west bend vizuri pale chini so that isikuje kunipatia kibaro kigumu. Added advantage. Same case applies to electrical. Same case applying to tiling. Ilikuwa kazi ngumu sana, but I learned a lot. But kwa vile tulikuwa tumetoka high school, watu wako na ile psyche ya kutaka I want to go to the university blah blah blah. So yani sikuwa naiona kama ni kazi nzuri, nilikuwa kama ni kazi chafu. Neither did I know that construction is taking over. Then interior design haikuwa sana, because he was doing interior design lakini hakuwa anaita interior design, he was now referred as a contractor.
measure that way ndio nipate nafasi nitakuwa nimeacha hapa mpaka eye level cabinet na ika sockets hapo katikati. So the sockets were not done right by the initial fundi who was here, initial expert. So I had to redo them right. Niziweke hapo katikati zikuwe center vizuri so that they can be able to run cooker socket, cooker unit, cooker connector and everything, sockets za kucharge ama kuweka kutumia kwa rice cooker, blend juice and whatever. Zikuwe center vizuri precise. Ndio wakati nenda kulay tiling yangu kazi itaonekana because those tiling ndio zitakushtaki. Wakati umeka tiling mtu ambaye ni expert akuja angalia kitu hivi. Socket moja imepita, ingine iko chini, interior design. Kijana Msafi. We don't do that. To make sure that hizi vitu zimerun professionally. So that's why I will take you step by step. Kutoka hapo nitaingia skimming. I do skimming and painting all through, nafanya skimming all through hapa juu such that wakati naenda kuweka eye level cabinet yangu ipate already nimefanya skimming pale ndio sinipatie kazi. Then later we will do painting after doing the kitchen all through. Then from there step by step, this is how this kitchen is going to run all through. Kindly keep on following. We are very happy to show you this. Thank you so much for watching part 1 of this video. I'll show you tomorrow part 2, part 3, back at the end of this kitchen. I'll take you step by step until we finished the whole of this kitchen so that you can be able to see how it came all through mpaka to achieve this fantastic and modern premium kitchen. Thank you so much. Be blessed. Mambo yangu haya.